The two Koreas are participating in the games of the 31st Olympiad, which will be held in Rio de Janeiro, Brazil. Team South Korea will have 204 athletes competing in 24 events. North Korea, which kept its Olympic preparations low-key until recently, is expected to send 31 athletes in 9 events. In 2000, South and North Korea marched together under one flag at the opening ceremony of the Sydney Olympics, a sight that will not be seen this year. In what way can sports help bring the two sides together? Rio 2016 will be South Korea's 17th Summer Olympic Games since the London 1948 Olympics. The country's goal is to bring home more than 10 gold medals and make it to the top 10 list for the 4th consecutive games. Korean athletes are expected to dominate in traditionally strong events such as judo and taekwondo, as well as archery, shooting, and fencing. North Korea, too, has high expectations for the Rio Olympics, as Kim Jong-un has stressed the importance of building a sports powerhouse since he took power. The country's all-time highest Olympic performance came in the 1992 Barcelona Olympics, where it picked up 4 gold medals and 5 bronze medals. The North aims to win more than 3 golds in weightlifting, the event in which it won the most gold medals, as well as in one-on-one events like wrestling. 1950년대 전 정부가 투입이 되면서 조선이 체형에 맞는 종목들을 적극적으로 개발해서 보급하라라는 지시가 내려오고 거기에 따라서 이제 당과 국가에서 전반적으로 이제 개입을 하기 시작하는데 그게 대표적인 종목들이 투기 종목들입니다. 유도, 사격, 레슬링, 권투, 체조, 역도 이런 종목들이 한 대표적으로 9개 종목들이 있습니다. The Olympics are intended as a celebration of international unity through sports. At this year's Games, however, a joint march or cheering from the two Koreas will not take place due to strained inter-Korean relations. But South and North Korea have organized sports exchange programs multiple times in the past. 남북한은 1960년대부터 꾸준하게 그 스포츠에 대한 회담부터 교류를 추진해 왔는데요. 단일팀 사례로는 1991년도 일본 지바에서 열린 세계 그 여자 탁구 선수권대회에서 여자 탁구팀이 그 코리아라는 단일팀을 만들어서 중국을 꺾고 우승해서 남북한 주민들에게 감동적인 선물을 하기로 했습니다. The two sides competed as one joint team for the first time at the 1991 World Table Tennis Championships in Chiba, Japan, for the women's team event. The touching story was even made into a movie. Since then, the two had marched as one during opening ceremonies for several international competitions until the mid-2000s. However, sports exchanges have been cut down dramatically following the North's nuclear tests. In fact, virtually all exchange programs between the two sides, including civilian ones, have been suspended since the latest fourth nuclear test. 현재로서는 북한 핵 문제 진전이 매우 어렵죠. 북한은 계속해서 핵 능력을 지금 제고시키고 있고 또 5차 핵실험까지 얘기하는 그런 상황이 있지 않습니까? 그렇게 된다고 한다면 남북관계 경제 국면은 계속 될 것이고 다른 분야에서 있어서의 교류 협력도 침체기를 계속 맞이할 수밖에 없지 않는가 그렇게 생각합니다. Sports is considered more important than any other areas of exchange as it can be an effective tool in breaking down ideological and socio-cultural barriers and relieving tensions between the Koreas. 문화 부분도 그렇고 예술 부분도 그렇고 각종 학술 교류들도 있어 왔었지만은 한 공간 내에서 남북의 국민들이 서로 손을 잡고 목청껏 외치면서 박수치고 어울렸던 부분들은 돌이켜보면 스포츠 말고는 없었습니다. 그리고 남북 긴장기에도 이것을 해결할 수 있는 덧파우로 스포츠가 항상 이용이 되어 왔었습니다. 이런 점에서 봤을 때는 남북 스포츠 교류는 중요한 우리 민족을 하나로 통합시키는 중요한 계기가 되어 왔었습니다. When tensions on the Korean peninsula reached a new high in August of 2015, following the North's firing of artillery rounds across the western border, an inter-Korean youth soccer match was organized at the civilian level. The sporting event is believed to have helped ease bilateral tensions and thaw frosty relations.
남북 유소년 축구 정규교류전을 갖다가 정착시키면서 이 군사적 그런 어떤 긴장 상황을 약화시키고 특별 긴장을 완화시키는 역할을 했습니다. 작년 8월에 남북 유소년 축구 대회가 끝나고 나서 그런 군사적 그 긴장이 완화되고 나서 바로 이 남북 고위급 회담으로 이어졌고 작년 가을에는 이산가족 상봉 행사로 이어지게 됐던 것입니다. For this reason, some are now calling for prompt resumption of sports exchange for the sake of reducing the escalating tensions at a time when dialogue between Seoul and Pyongyang is completely cut off. Then, what needs to be done to resume bilateral exchange in sports? Pundits say sports exchange should remain independent of politics, which can be achieved through civilian-level exchange and cooperation initiatives backed by government support. 민간인 주도로 해서 또는 지방자치단체가 주도가 되어서 서울과 평양을 오가면서 경기를 한다든가 그렇게 되면은 상대방에 대한 적개심이라든가 이런 것들이 좀 줄어들 가능성이 높거든요. 상호 신뢰가 진진되면 신뢰 프로세스가 정말 작동이 될 수 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 과거에도 그랬지만 여전히 앞으로도 민간 차원의 교류, 그다음에 지방자치단체의 교류를 핵심 교류로 놓고 정부가 적극적으로 지원하고 조장하고 장려하는 이런 정책들이 있어져야 된다는 게 바람직한 방향이라고 생각합니다. Sport surpasses ideological differences and unites people of all nationalities and cultures. It may play a pivotal role in advancing bilateral ties and laying the groundwork for unification.